നമസ്കാരം. ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ വലിയ ഗ്രാമർ പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് നല്ല ഫ്രേസുകൾ പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ നാച്ചുറലായും കോൺഫിഡൻ്റായും മാറും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡെയിലി കോൺവെർസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില പവർഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രേസസും അതിനൊപ്പം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസും നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, ആവർത്തിച്ച് പറയുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്. In view of the above. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് നാളേക്ക് മാറ്റാം. In view of the above, we should postpone the meeting until tomorrow. മുകളിൽ പറഞ്ഞതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല പ്ലാൻ വേണം. In view of the above, I think we need a better plan. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് കമ്പനി പോളിസി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. In view of the above, the company decided to change the policy. മുകളിൽ പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. In view of the above, it is better to stay at home today. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം നേടാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കണം. In view of the above, we must work harder to achieve our goal. തുടക്കത്തിൽ. At the outset of. മീറ്റിംഗിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മാനേജർ അജണ്ട വിശദീകരിച്ചു. At the outset of the meeting, the manager explained the agenda. എന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടു. At the outset of my career, I faced many challenges. പദ്ധതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ സമയക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. At the outset of the project, we discussed the timeline. യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരും ആവേശഭരിതരായിരുന്നു. At the outset of the journey, everyone felt excited. ക്ലാസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഊഷ്മമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. At the outset of the class, the teacher greeted the students warmly. എനിക്കറിയുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അറിവിൽ. Based on my knowledge. എനിക്കറിയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മാർഗം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Based on my knowledge, this method works very well. എനിക്കറിയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ജോലിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ്. Based on my knowledge, he is the best person for this job. എന്റെ അറിവിൽ ട്രെയിൻ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് എത്തും. Based on my knowledge, the train arrives at 7 p.m. എന്റെ അറിവിൽ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് ഒഴുക്കോടെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. Based on my knowledge, learning English daily improves fluency. എനിക്കറിയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും. Based on my knowledge, this restaurant serves good food. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. As far as I am concerned. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യസന്ധത വളരെ പ്രധാനമാണ്. As far as I am concerned, honesty is very important. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പദ്ധതിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ. As far as I am concerned, this plan is the best option. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളെ നമ്മൾ അതിരാവിലെ ആരംഭിക്കണം. As far as I am concerned, we should start early tomorrow. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശീലനമാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള താക്കോൽ. As far as I am concerned, practice is the key to success.
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ശരിയായ കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. As far as I am concerned, he did the right thing. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ. From my point of view. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ തീരുമാനം ന്യായമാണ്. From my point of view, this decision is fair. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ടീം വർക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. From my point of view, teamwork leads to success. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ സിനിമ വളരെ പ്രചോദനമാർഗമായിരുന്നു. From my point of view, this movie was very inspiring. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് നിരവധി അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. From my point of view, learning English opens many opportunities. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കഠിനാധ്വാനം എല്ലായ്പ്പോഴും ഫലം ചെയ്യും. From my point of view, hard work always pays off. സത്യം പറഞ്ഞാൽ. To be honest, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല. To be honest, I did not understand the question. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാപ്പിയേക്കാൾ ചായയാണിഷ്ടം. To be honest, I prefer tea over coffee. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് അല്പം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. To be honest, I was a little nervous during the interview. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം വളരെ രസകരമാണ്. To be honest, this book is very interesting. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ്. To be honest, I need more time to finish this work. വാസ്തവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ. As a matter of fact, വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനകം തന്നെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി. as a matter of fact, I have already completed the task. സത്യത്തിൽ അവൾ എൻ്റെ വീടിനടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. As a matter of fact, she lives near my house. സത്യത്തിൽ മീറ്റിംഗ് നേരത്തെ തന്നെ റദ്ദാക്കി. As a matter of fact, the meeting was cancelled yesterday. വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. As a matter of fact, I met him last week. സത്യത്തിൽ ഈ സ്ഥലം വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. As a matter of fact, this place is very popular. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ. In other words, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യണം. in other words, we need to work faster. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പദ്ധതി വിജയിച്ചില്ല. In other words, the plan did not succeed. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് തീർക്കണമെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. In other words, he wants us to finish today. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിശീലനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. In other words, practice makes you better. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ പരിഹരിച്ചു. In other words, the problem is solved now. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ മറുവശത്ത്. On the other hand, എനിക്ക് യാത്ര ഇഷ്ടമാണ്. മറുവശത്ത് ഇത് ചെലവേറിയതായിരിക്കും. I like traveling. On the other hand, it can be expensive. ഈ ജോലി നല്ല ശമ്പളം നൽകുന്നു. മറുവശത്ത് ഇത് വളരെ സമ്മർദ്ദമുള്ളതാണ്. This job pays well. On the other hand, it is very stressful. അവൻ വളരെ കഴിവുള്ളവനാണ്. പക്ഷേ അവന് കൂടുതൽ അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണ്. He is very talented. On the other hand, he needs more discipline. ഓൺലൈൻ പഠനം സൗകര്യമാണ്.
മറുവശത്ത് അതിൽ വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടലുകൾ ഇല്ല. Online learning is convenient, on the other hand, it lacks personal interaction. വീട് മനോഹരമാണ്, പക്ഷേ ഇത് വളരെ ചെലവേറിയതാണ്. The house is beautiful, on the other hand, it is quite costly. അതേസമയം At the same time, അവൾ ഒരേ സമയം സംസാരിക്കുകയും പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. she was talking and smiling at the same time. നമ്മൾ ഒരേ സമയം പണം ലാഭിക്കുകയും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും വേണം. We need to save money and enjoy life at the same time. അവൻ ഒരേ സമയം സംഗീതം കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയുമായിരുന്നു. He was listening to music and studying at the same time. ടീച്ചർ ഒരേ സമയം പാഠം വിശദീകരിക്കുകയും ബോർഡിൽ എഴുതുകയും ചെയ്തു. The teacher explained the lesson and wrote on the board at the same time. ജോലിയും കുടുംബവും ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. It is difficult to manage work and family at the same time. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസിന് സഹായിക്കുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഓർക്കൂ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പ്രാക്ടീസാണ്. കേൾക്കുക, ആവർത്തിച്ചു പറയുക, ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നന്ദി. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.